Govinda. Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Vijana Balava Girivardhari Vijana Balava Girivardhari Yashodhanandana Raja Jana Ranjana Shodhanandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Chari Jamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Govijana Vallabha Girivardhari Vijana Vallabha Girivardhari Yashodhanandana Raja Jana Ranjana Shodhanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanandi. Nitai Go Premanandi. Hari Hari Bol. Guru Maharaj, the sound is a bit weird. It's unusual. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Shaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sanyavari Paschatya Satarine. So I have my keyboard here, I guess, for special effects. If we need something dramatic. Итак, у меня рядом со Too мной lazy сейчас to pick it стоит... up and put it away. Итак, у меня сейчас рядом со мной стоит мой синтезатор. Возможно, это для спецэффектов. Today we are speaking about Rupa Goswami. И сегодня мы говорим о Рупе Госвами. So I discovered something amazing. Я обнаружил кое-что What удивительное. happened to Yana? I'm here, Guru Is Maharaj. she You cannot hear translating and me? I'm not hearing? Or what? Yes, you're translating on. Hold on. Okay, now say something. Харе Кришна, I'm here. Okay. Now I can hear you. Yeah. So
On the database, when you do a search for a word, it brings up how many times you'll find that word in Prabhupada's books. Когда вы вбиваете какое-то слово в сайте Ведабейс, вы увидите, сколько раз это слово было упомянуто в книгах Шрилы Прабхупады. So I did a search for Rupa Goswami. It came up 4,700 times. I don't think there's a word other than Krishna that comes up that much. И когда я вбил в поиск слова Рупа Госвами, то показало, что это слово упоминается, это имя упоминается 4600 раз. Я думаю, никакое другое словосочетание не упоминается так часто, помимо Кришна. Yeah. So I was kind of surprised. I was actually a little bit shocked that it had come up so much. И я был на самом деле очень удивлен, даже немножко шокирован, что оно упоминается так часто. Found that like amazing. Found it amazing. Didn't you find it amazing? Удивительно, не так ли? Вам не показалось, что это удивительно? So I want to read you something that Prabhupada said. I actually think I'm going to move my keyboard because my computer is here. So if you hold on one second. Мне сейчас надо передвинуть свой синтезатор. Подождите-ка секундочку, пожалуйста. Don't go anywhere. Никуда не уходите. This will only take about 15 seconds. На это уйдет около 15 секунд. So who is Rupa Goswami? Итак, кто же такой Рупа Госвами? I'm going to read you something. I just have to bring it up. Guru Maharaj, could you please move the microphone? Yes. This is a quote from Srila Prabhupada, and it's in the Srimad Bhagavatam. Это цитата Шрилы Прабхупады из Шримад Бхагаватам. Rupa Goswami is the chief disciple of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Рупа Госвами — это старший, это наиглавнейший ученик Господа Чайтаньи Махапрабху. So now that makes sense that it would be 4,700 hits. Так что это объясняет, почему это слово попадает, его имя попадается так часто. In the Actually, database. In the database. Когда мы ищем на сайте в базе данных Vedabase, почему оно попадается больше 4000 раз? But let me explain why there's so many hits. Объясню, почему это происходит так, почему это так. It's very interesting. Это очень интересно. We are all called Rupanugas. Мы все являемся рупанугами. So Rupanuga means we're following in the footsteps of Rupa Goswami. И это означает, что мы идем, то, что мы рупануги, это означает, что мы идем по стопам Рупы Госвами. Anuga means to follow. Ануга означает следовать. So we're followers of Rupa Goswami. Так что мы все последователи Рупы Госвами. Now, do we follow Sanatana Goswami? Do we follow Jiva Goswami? Do we follow Bhaktivinoda? Yes, we follow all of them. А следуем ли мы Санатане Госвами, Дживе Госвами, Бхактивиноду Такуру? Да, мы следуем всем им. So why are we called Rupanugas and not Sanatanugas or Jivanugas or Bhaktivinodanugas? Or why? Так почему же нас называют рупануги? Почему не Санатана-нуги, не Джива-нуги, не Бхактивинода-нуги? Почему? Well, the 4,700 references to Rupa Goswami explain why. Ну вот, наличие 4700 отсылок именно к Рупе Госвами объясняют, почему. The vast majority of those references were references to what Rupa Goswami said. И большинство из этих упоминаний его имени это были на самом деле отсылки к тому, что Рупа Госвами сказал. That means if we want to establish Krishna conscious philosophy, theology, everything is there in the teachings of Rupa Goswami. He established it all, which is why Prabhupada quotes him so much. Это означает, что если мы хотим установить
философию и теологию сознания Кришны, то мы это все можем почерпнуть из его учения. Вот почему Шрила Прабхупада так часто цитирует Рупу Госвами. I'm gonna just search Sanatana Я сейчас вобью поиск имя Санатаны. and just see how many hits come up. Посмотрим, как много выйдет ответов. 2,790. 2790. So the work that Rupa Goswami did was establishing the Siddhanta of Krishna consciousness in his main books like Nectar of Instruction, Nectar of Devotion. Так что та работа, которую проделал Рупа Госвами, это установить сиддханту сознания Кришны. И это мы можем наблюдать в его таких трудах, как «Нектар наставлений», «Нектар преданности». So that's why he's called the chief disciple. Вот почему его зовут главным учеником. And so I was going through everything Prabhupada said about Rupa Goswami, and mostly it was Rupa Goswami says, Rupa Goswami describes, Rupa Goswami concludes, Rupa Goswami makes the point. It was just Prabhupada referencing Rupa Goswami for so many things that he wanted to establish as our philosophy. И когда я просматриваю вот эти вот отсылки к Рупе Госвами, там везде видно, как Шрила Прабхупада пишет. Рупа Госвами говорит, здесь Рупа Госвами делает такое заключение, он приходит к такому выводу. То есть он постоянно ссылается на то, что говорил Рупа Госвами, когда он говорит, когда он пишет свои комментарии. So what's interesting is that a lot of times on these appearance days, when I do a little research about these different personalities, I realize how intricately connected we are to these personalities, and we don't even realize it. И что интересно, это то, когда я провожу небольшое исследование перед тем, как поговорить о какой-то великой личности в день ее ухода, я узнаю, я осознаю и понимаю, насколько на самом деле тонко мы связаны с этой личностью, даже не осознавая этого. So much of what we know as devotees, we have learned from Rupa Goswami. Так много из того, что мы знаем как преданные, мы на самом деле узнали это от Рупы Госвами. And I just began thinking, asking the question, how are we connected to Rupa Goswami, and have we taken this for granted? Я начал задаваться вопросом, а как же мы связаны с Рупой Госвами, и не принимаем ли мы это как само собой что-то должное, как само собой разумеющееся? Well, of the 4 Bhakti Shastri books, Bhagavad Gita, Isopanishad, Nectar of Instruction, Nectar of Devotion, 2 of them are Rupa Goswami's books. That's quite amazing, actually. И на самом деле 4 книги из книг по Бхакти-шастрам — это книги, написанные Рупой Госвами, и это удивительно, не так ли? Нектар наставления и нектар преданности. And when Prabhupada gave us in 1970 Nectar of Devotion, in other words, I joined ISKCON. There was no Nectar of Devotion when I joined, so I got to see it manifest. But when he gave it to us, he said, by reading this book, you're personally associating with Rupa Goswami. И когда в 70-м году Шрила Прабхупада дал нам книгу «Нектар преданности», когда я только присоединился к движению, этой книги еще не было в доступе. Когда нам он дал эту книгу, он сказал, посредством чтения этой книги вы сможете лично соединиться со Шрилой Рупой Госвами. So that means you've all associated with Rupa Goswami. И это означает, что вы все с ним общаетесь. Now, there's something you may not know that explains that we're more intimately connected with Rupa Goswami than you might have ever imagined. Есть еще кое-что, что объяснит вам, что, возможно, вы связаны с Рупой Госвами гораздо более близко, чем вы можете себе представить. Prabhupada lived in the Radha Damodar temple for about 10 years. Прабхупада жил в храме Рада Дамодар более 10 лет. And there is the Bhajan Kutir and the Samadhi
of Srila Rupa Goswami. And Prabhupada could see that. I believe from his kitchen, he could see the courtyard. И из своей кухоньки Прабхупада мог видеть дворик храма, где находится Баджан Кутир Рупы Госвами. Yes. So, hold on a second. Krishna Krishna Hare 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 Rama. So, Rupa Goswami actually spoke to him. И на самом деле Рупа Госвами сказал ему кое-что. Did you know that? Вы знали об этом? Rupa Goswami spoke to Prabhupada. Yeah. Что он сказал кое-что про Прабхупаде. And he said, you go to the West and you preach, and I will take care of everything. И он сказал ему, Рупа Госвами сказал Прабхупаде: отправляйся на Запад и проповедуй, а я обо всем позабочусь. So Rupa Goswami was backing Prabhupada. Так что Рупа Госвами подстраховывал Прабхупаду. And of course, we know if Prabhupada didn't come, well, actually, we don't know. We don't know where we would be, but probably not where we are right now. И мы, конечно, все знаем, что если Прабхупада не пришел, но на самом деле мы не знаем, что было бы с нами, но мы точно не были там, где мы сейчас находимся. Yeah, this is a Radha Damodar temple. Yeah. He appeared to Prabhupada and said, you go preach, I will support you, I will take care of everything, you don't have to worry, just go write your books. Был вопрос в комментариях, был ли это точно храм Рады Дамодары. Махарадж говорит, да, это было в этом храме. Рупа Госвами явился Прабхупаде, сказал: отправляйся на Запад, проповедуй, пиши книги, я обо всем позабочусь. Now, there is a prayer which is we often chant. И You may have heard this. Yes, go ahead. Есть молитва, которую мы часто воспеваем. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadandikam. That is Rupa Goswami's prayer. Вот это молитва Рупы Госвами. When will my mind and heart be one with his desire? Когда же мои сердце и мой ум станут едиными с твоим желанием? So as we going to discuss today, you will see how much the teachings, the songs, the prayers, the verses of Rupa Goswami are intertwined in every aspect of our Krishna consciousness. И по мере нашего обсуждения сегодня вы увидите, насколько, до какой степени песни, стихи, молитвы, слова Рупы Госвами, его учения плотно вплетены в нашу сегодняшнюю практику сознания Кришны. So I think we'll understand maybe more than we ever have what it means to be Rupanuga, follower of Rupa. И, может быть, мы немножко поймем, что значит быть Рупанугой, последователем Рупы. So, in glorifying, in the prana mantras, or the mantras that the disciples offer to their spiritual master, there is a line, Siddhi Rupa Anuga Bharayate. And it's glorifying Bhakti Siddhanta. И в пранама-мантре, в мантре, которую ученики повторяют своему учителю, есть такая фраза Шри Рупануга Varayate, которая означает, что это на самом деле прославление Бхакти Сиддханты. Yeah, I mean, that's the end of the verse. But it means that he's teaching Krishna consciousness. He's teaching love between Radha and Krishna exactly in the line of revelation of Rupa Goswami. И это означает, что он преподает, он учит сознанию Кришны, он учит о любви Рады и Кришны именно в соответствии с линией откровений Рупы Госвами. So now you have a song by Narottam Das.
И также у нас есть песня Нароттама Даса. How does the song begin? Как же она начинается? Why can't I remember? It's Narottam Das praying to understand Vrindavan. I can't remember how the song begins. Я не могу сейчас вспомнить, как начинается песня, но в ней Нароттам Дас молится о том, чтобы он смог понять Вриндаван. Anyway, so here's one line. Rupa Raghunatha Pade Have Akuti Kabe Hama Bhujabase Sri Jugala Priti. So Вот the так вот. first word in this song is Rupa. Вот так вот звучит одна из строчек песни. Первое слово в этой строчке, в этой песне — это рупа. So he prays, Narottam Das Thakur prays, when will I be eager to study the books left by the Goswamis? Нароттам Дас спрашивает, когда же я буду жадно желать изучать книги Госвами? Because I can't understand the love of Radha and Krishna unless I study the authorized Shastra. Потому что я не смогу понять любовь Рады и Кришны, если я не буду изучать авторитетные шастры. And this, therefore, Rupa Goswami's books are considered Shastra to understand Radha and Krishna. И поэтому книги Рупы Госвами, они считаются шастрами для понимания любви Рады и Кришны. So now I remember the song, Gauranga Balite Habe Pulaka Sharira Hari Hari Balite Nayana Babene. And so what we just said, this Rupa Raghunatha Pade, that's the last line of that song. Сейчас я вспомнил песню, вот так вот она звучит, и вот эта строчка, которую мы пропели в самом начале, это последняя строчка из песни. Now, something may come to your mind after I read this. И кое-что может прийти к вам на ум после того, как я прочитала это. At the end of every chapter of Sri Chaitanya Charitamrita, there's a verse, Si Rupa Raghunatha Pade Yara Ash Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Das. And that means Krishnadas Kaviraj is saying, I'm praying at the lotus feet of Rupa and Raghunath, always desiring their mercy. I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita following in their footsteps. И в конце каждой главы читания Чаритамриты есть стих, в котором Кришнадас Кавирадж выражает то, что он следует по стопам Рупы и Рагуната, и он составляет... Always desiring their mercy. И он просит их милости, он постоянно желает их милости, и он записывает Шри Чайтанья Чаритамриту, следуя по их стопам. Now, another prayer which is quite famous is Vandeham Sri Guru Sri Jata Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam. The second line, Sri Rupam Sagrajatam. So Rupa, he's appearing in this prayer along with Sanatana and Raghunath. И вот еще одна известная, популярная, всем известная молитва, и здесь также имя Рупы употребляется во второй строчке вместе с именами Санатаны и Рагуната. Now there's a prayer which is, it's one of the most foundational prayers of Mahaprabhu's movement, and you know this prayer, Namo Mahavandanaya Krishna Prema Pradayate. Есть еще одна из самых базовых, основных молитв, и вы все ее знаете. Вот так она звучит. So when, I believe it was in Prayag, when Rupa Goswami first was instructed by Mahaprabhu, he recited this verse because he understood who Mahaprabhu was. И кажется, это было в Праяге, когда Рупа впервые получал наставление от Господа Чайтаньи, и он прочитал этот стих.
So you may wonder, well, how is it Rupa Goswami understood Mahaprabhu, and how did he understand so many things that he described in Nectar of Devotion, very esoteric things? И вы можете задаться вопросом, как так вышло, что Рупа Госвами настолько понимал Господа Чайтанью Махапрабху, и как он понимал все эти вещи, эти эзотерические вещи, которые он потом описал в своих книгах. He is Ras Acharya. He's describing rasa in Nectar of Devotion and expanding on Madhurya Rasa in other books, which you shouldn't read, at least not yet. Он является раса-ачарьей, он объясняет нам основы, что такое раса в нектаре преданности, и потом он дальше развивает эту тему в своих других произведениях, которые вам, наверное, не следует читать. Rupa Goswami, in his eternal form, is Rupa Manjari, the most intimate servant of Radharani. Вечная форма Рупа Госвами — это Рупа Манджари, самая близкая слуга Радарани. So the Manjaris assist Radharani. They don't have a direct relationship with Krishna, and they're all young girls, very young. Манджари — это очень молоденькие девочки. У них нету никакого прямых отношений с Кришной, они общаются только с Радарани, они ее слуги. So when Radha and Krishna are alone, no one's allowed to go there, but the Manjaris can go because they're young girls. And so how does Rupa Goswami know so much? Well, he's there. He's been there and seen it all. Когда Рада с Кришной находятся наедине, никому не позволяется подойти к ним, войти туда, но манджари могут входить, потому что это молоденькие девочки, и когда мы задаемся вопросом, откуда же Рупа Госвами знает это все, ну, потому что он там был, он это все видел. So we're getting a little too esoteric now, but сейчас мы немножко в слишком эзотерические вещи пойдем. Gaudiya Vaishnavas aspire to be Manjaris. Гаудия Вайшнавы стремятся к тому, чтобы стать манджари. Most of them aspire, or cowherd boys, but if they are in Madhurya Ras, they aspire to be Manjaris. Ну, по крайней мере, большинство. Ну, или кто-то стремится стать пастушком, но, по крайней мере, если они в Мадхуре расе, то они стремятся к тому, чтобы быть манджари. And it's a very intimate position, and he's the head. И это очень сокровенное положение, и Рупа Госвами, он там главный. So in that sense, we're Rupanugas eternally. Так что в этом плане мы извечно Рупануги. And he will teach you how to serve Radha. И он научит вас, как служить Радхе, if that's what you want. если это то, чего вы хотите. Okay, so I thought I could chant some shlokas, some verses that are quite common and often quoted by Prabhupada, all written by Rupa Goswami. И я думала, что сейчас я прочитаю некоторые шлоки, они достаточно известны, и Прабхупада часто их цитирует. So you probably will recognize these verses. Скорее всего, вы их узнаете. Some of you will have memorized these verses. Кто-то из вас их уже помнит наизусть. And if you don't have them memorized, then you should memorize them. These are key verses to our philosophy. Если вы их не помните, то вам стоит их запомнить и выучить, потому что это ключевые стихи, шлоки в нашей философии. And the majority of the verses that I'm quoting, actually all the verses I'm quoting you will find in Prabhupada's books, but most of them are from Nectar of Devotion. И большинство из этих шлок, стихов вы найдете в книгах Прабхупады. Большинство из них это цитаты из Нектара преданности. Anashaktasya vishayan yatarham upayunjitaha nirbandha krishna sambandhe yukta bharagyam uchate papanchi kataya budya hari sambandha vastunam vimukshubi paritago bharagyam palgu katyate. I will read the translation. Читаю перевод.
when one is not attached to anything, Когда человек ни к чему не привязан, but at the same time accepts everything in relation to Krishna, но в то же время принимает все как связанное с Кришной, one is rightly situated above possessiveness. он правильно расположен над чувством обладания вещами. On the other hand, one who rejects everything И с другой стороны, тот, кто все отвергает, without knowledge of its relationship to Krishna не осознавая связи этих вещей с Кришной, is not as complete in his renunciation. он не настолько полноценен в своем отречении. So you have probably heard this word yukta vairagyam. И, скорее всего, вы слышали это слово юкта вайраги. And it's sometimes described as practical renunciation. Иногда это описывается как практическое отречение. Практичное. That means you renounce it by not using it for sense gratification, but using it for Krishna. That's your renunciation. И это означает, что вы отрекаетесь от этого чего-либо, не используя это для своих чувственных наслаждений, но при этом вы используете это для Кришны. As opposed to renouncing it because you think it's not good for your spiritual life. Вместо того, чтобы просто отречься от этого, потому что вы считаете, что это не полезно для вашей духовной жизни. So this is called falgu, fruitless renunciation. Falgu vairagyam. Guru Maharaj, I didn't catch it. Falgu? Falgu, yeah, falgu vairagyam. Falgu vairagyam. И это называется Fruitless renunciation. такое бесплодное отречение. Это приводится в противовес вот этому другому термину бесплодного отречения. So this is a basic principle of our philosophy. И это является основополагающим принципом нашей философии. They told Prabhupada a story that they met a big yogi and he was offered money and he went like this, like, I don't need money, I'm renounced. Прабхупаде рассказывали историю о том, как вот рассказчики встретили великого йога какого-то, и ему предложили много денег, и тогда он руками показал, что нет, не надо. And Prabhupada said, we go like this, give us. Тогда Прабхупада сказала, мы бы сделали вот так вот, мы подложили бы руки, давайте. We have so many books to print, temples to build, so many things. Нам есть столько книг, которые надо напечатать, столько храмов, которые надо построить, столько дел. Who do you think is a greater renunciate? The one who says, no, I don't want it, or the one who takes it, uses it, and doesn't get affected by it? Кто, по вашему мнению, более отречен? Тот, кто говорит, нет, мне этого не надо, или тот, кто принимает это, использует это, и при этом не привязывается к этому? I'll give you a hint, in case you don't know the answer. Я вам намекну, если вы не знаете ответ. It's the second one. Это второй вариант. Right? Так? You have millions of followers, millions of dollars worth of buildings, and every night you sleep on the floor and every day you eat 2 chapatis and a cup of dal. That's more renunciation than living under a tree and renouncing the world. У вас миллионы последователей, миллионы долларов, здания, где находятся храмы, которые также стоят миллионы долларов, и при этом вы спите на полу, съедаете по 2 чапати и плошечку дала в день. Что является большим отречением? Такой образ жизни или жизнь под деревом в отказе от мира? So, Prabhupada's whole preaching program was based on this verse. Так что вся программа проповеди, проповедническая программа Прабхупады была основана на этой стихе. And Prabhupada criticized some devotees because they couldn't do this. He said they didn't understand Bhaktisiddhanta's instruction because this is what Bhaktisiddhanta did and this is what he wanted them to do. И Прабхупада даже критиковал некоторых преданных за то, что они поступали, то, что они излишне от всего отрекались, потому что он говорил, что они не поняли наставления Бхактисиддханты. Это то, как Бхактисиддханта поступал. Speaking about trees, Rupa Goswami never slept under the same tree
more than one night. И, к слову, о деревьях, Рупа Госвами сам никогда не спал под одним и тем же деревом более одной ночи. And Srujan's going to ask, was that he never slept under the same tree or never consecutively? It's like he could sleep under this tree, but the next night that tree, then he could go back to this tree, or was it this tree, and just on and on, never the same tree? And the answer is, I have no idea. So it's not important. It's the principle. И Шаруджан, возможно, сейчас спросит, а как это понимать? То есть он не спал под одним и тем же деревом никогда второй раз не спал под тем же деревом, или он никогда не спал под одним и тем же деревом последовательно? Первую ночь и вторую ночь, или он мог поспать под другим деревом и потом вернуться к этому дереву? Но ответ я не знаю, и это на самом деле не важно. The principle is you could even get attached to a tree that you sleep under. Be careful. Принцип заключается в том, что можно привязаться даже к дереву, под которым вы спите, так что будьте осторожны. You can live in a mansion with detachment or get attached to a tree. Вы можете жить в особняке и при этом быть в отречении, либо привязаться к дереву. I'm sure there's a lot of homeless people attached to like a certain bench, and if someone else gets on it, they'll be upset, right? Уверен, что есть много бездомных людей, которые привязаны, например, к какой-то конкретной скамейке. Если кто-то другой занимает ее, они очень огорчаются. So there's another famous verse, Iha yasya haryadasya karmana manasagira nikilasvapi avastasu jivan muktasu uchate. Translation. И вот перевод другой, очень известного стиха. A person acting in Krishna consciousness or in the service of Krishna Человек, который ведет себя в сознании Кришны, with his body, mind, intelligence, and words, своим телом, умом, разумом и словами, is a liberated person even within the material world, является освобожденной личностью, даже если он находится в материальном мире. although he may be engaged in many so-called material activities. Хотя при этом он может быть занят во многих так называемых материальной деятельности, делах. So these are all foundational verses for Krishna consciousness, and they're all coming from Rupa Goswami. И как вы видите, это все такие основополагающие, фундаментальные шлоки в сознании Кришны, и это все от Рупы Госвами. Jivan Mukti, you've heard that word, Jivan Mukti. Дживан Мукти, вы слышали это слово раньше? In this verse, Jivan Mukta. В этой шлоке это Дживан Мукта. Yeah. So here, Rupa Goswami is he's heard from Lord Chaitanya, and he's processed everything, and then he's elaborating on what he heard, and he's becoming very specific about defining what is renunciation. Вот Рупа Госвами, он учился, он слушал Господа Чайтанью, потом он это все обрабатывает внутри себя, и он раскрывает эту тему. И здесь он очень детально описывает, подробно, четко описывает, что такое отречение. I just want to say, if you don't recognize these verses or haven't heard them, Я просто хочу сказать, что если вы не узнаете эти шлоки или вы их не слышали, after class you can start crying. после лекции можете начинать плакать. Because you should know these verses, at least recognize them. Потому что вам следует знать эти шлоки, по крайней мере, узнавать их. Now we have nectar of instruction, like the first 4 verses or so. Prabhupada always quotes 4 or 5. And for Bhakti Shastri, you're supposed to learn the first 4. И, конечно, у нас есть нектар наставлений, и первые 4 стиха Прабхупада очень часто цитирует оттуда, и если вы изучаете Бхакти-шастры, вам надо будет выучить их. I was looking for the word, and I remember the word. The word is seminal. These are seminal verses. You understand seminal? No, I will quickly Google. Seminal means like foundational. Это основополагающие, фундаментальные, основные шлоки. You get a definition for seminal? I'm going to look it up. I can look it up. Как зародышевые шлоки. I think I found it.
Yeah, it says, yeah, strongly influencing later developments. Это то, что крайне сильно влияет на дальнейшее развитие. So it's a broad form of foundational. Это похожее слово на фундаментальный. Pioneering, original. Изначальный, то, что является In other words, like первостепенным. Rupa Goswami has explained, or he's explained everything in our philosophy in his books. Иными словами, Рупа Госвами, он объяснил все, что касается нашей философии в своих книгах. So I'm going to read the next two verses are quoted by Prabhupada again and again and again. Я прочитаю следующие шлоки, две шлоки, которые постоянно цитируются Шрилой Прабхупадой, раз за разом. When we were learning verses as young devotees, somebody compiled a book, not somebody, Rohini Nandanan from the UK compiled a book of the most quoted shlokas, the shlokas that Prabhupada quoted the most in his classes. Когда мы заучивали шлоки, один преданный из Великобритании, он создал книжечку, он собрал все шлоки, которые Прабхупада наиболее часто цитирует в своих лекциях. And so every verse that we're talking about today is in that book. These are all quoted again and again and again. Все шлоки, которые мы упоминаем сегодня во время лекции, они также находятся в этой книжечке, потому что Прабхупада их повторял вновь и вновь. So here's another one, another two verses. If you don't know these two verses, you're going to cry, you should cry twice as hard. И вот сейчас прочитаем эти два следующих стиха. Если вы не знаете их, то после лекции можете плакать вдвое сильнее. When I say don't know them, I mean you don't even recognize they exist. You may not memorize them, but at least you know they exist. That's okay. You don't have to cry so much. But if you don't even recognize them, then you should cry. You need to be reading more. Когда я говорю, что вы не знаете их, я имею в виду, что вы их даже не узнаете. Если вы их не знаете наизусть, не можете прочитать по памяти, но при этом узнаете их, то это еще получше. Можете плакать не так сильно. And these verses you will find quoted in Prabhupada's Gita. Вы увидите, что эти стихи, они цитируются в Гите Прабхупады. So you don't need to read Nectar of Devotion to find these verses. Так что вам даже не необходимо читать нектар преданности, чтобы их там найти. If you know the verse, you can chant it with me. Если вы знаете эту шлоку, можете повторять ее со мной. Actually, I'll just put it up. I'll put it up for you. Make your life easier. Your life is already difficult enough. We'll make it easier. Guru Maharaj, I will have to make you the host then. No, I'm just putting it up in the. It doesn't translate the Balaram font. Tanya, did you figure out? Oh, Tanya, why don't you put this verse up? You need to know the number. I didn't write the number down, but if you can put it up, you get the font somehow that you figured that out. Oh, it's 12101, Nectar of Devotion. Это стих 1, 2, 1, 0, 1 в нектаре преданности. She's getting the verse in a way that the diacritics are transferable. Сейчас Таня запостит этот стих в чат на английском. Yeah, so I'm not going to publish mine because it starts with Shruti, Smriti, Puranadi. Shruti, Smriti, Puranadi. Vaikuntiki Hare. Okay. There it is. We can all chant it together. Shruti, Smriti, Puranadi, Pancharatra, Vidhim Bina. Pancharatra is Pancha.
Pancharatra. Hold on. Let's start over again. Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhim Bina Ikontiki Hare Bhaktir Upattatyaya Kalpate. Even if a person seems to have attained steadiness in practicing pure bhakti to the Lord, that bhakti is a misfortune if he rejects the rules of Shruti, Smriti, Purana, and Pancharatra due to lack of faith in them. That's Даже what we если said. человек, даже если кажется, что человек достиг стабильности в практике чистого бхакти по отношению к Господу, это бхакти является неудачей, если оно отвергает правила Шрути, Смрити, Пураны и Панчаратры из-за нехватки веры в них. Tanya's reading esoteric books. That's not Prabhupada's translation. Это не Here's- перевод Шрилы Прабхупады. Таня взяла его откуда-то из какой-то другой эзотерической книги. I knew she was esoteric, I could tell, just by looking at her. Here's the translation Prabhupada gives. Вот перевод, который дает Шрила Прабхупада. Devotional service of the Lord that ignores authorized Vedic literatures like the Upanishads, Puranas, and Narada Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in society. Преданное служение Господу, которое игнорирует авторитетные ведические произведения, такие как Упанишады, Пураны и Нарада Панчаратру, просто является ненужным беспокойством в обществе. You know, there's so many so-called devotees who don't refer to Shastra and come up with their own philosophy and practice. So that's what this is referring to. И это касается тех преданных, которые, не основываясь на шастрах, не читают шастры, не основываются на шастрах, придумывают свою какую-то философию. Okay, this next verse. If you Следующий don't стих. recognize this next verse, Если вы его не узнаете, then you have to fast from your favorite food for a week. то, наверное, вам следует попаститься на свою любимую еду около недели. For a lot of you, that's going to be no sugar. Для многих из вас это будет сахар. Yeah, and if you don't recognize this verse, and you've been around 6 months or a year, it's not good. Если вы не узнаете это следующую шлоку, и вы уже пробыли в движении 6 месяцев или больше, то This это нехорошо. is Bhakti Rasamrita 1:1:11. Бхакти Расамрита 1.1.11. Tanya's going to put it up with her esoteric translation. Сейчас Таня его тоже запостит. Just put the verse up. I'll put up the translation. Actually, no, you can put up the translation. It's okay, because if it's not exactly as Prabhupada's, I can readjust it. Okay. This next verse, ladies and gentlemen, this next verse is the essential verse upon which the whole nectar devotion is based. Леди и джентльмены, этот следующий стих, это следующая шлока, это фундаментальная шлока, на которой основывается, на которой лежит весь нектар преданности. In Sanskrit, it is called Paribhasa Sutra, На the санскрите verse that the whole называется book is based on. Парибаса Шутра, то есть тот стих, на котором основывается вся книга. Can anybody guess what it is? Кто-то может догадаться, что это за шлока? Who knows? Yeah, there it is. Too late. The answer has been given. Okay, so it's in the chat. We can chat it. It's in the chat and we can chant it together. И вот эта шлока уже в чате. Таня ее туда запостила. Можем прочитать вместе. Anyabhilashita shunyam gyanakarmadanabritam anukulyena krishnanushilanam bhaktiruttama. So, Итак, Anya means no other, and abhilashita means desire, and shunya means zero. No. Anya means other, abhilashita means desire, and shunya means zero. Аня означает любой, Абилашита означает желание, и Шуням означает ноль, отсутствие. Other desires, other than pure devotional service, they should become zero. Другие служения,
прошу прощения, другие желания, желания отличные от желания преданного служения, должны стать нулем, стать And нулевыми. what are these desires? They're desires for jnana, which means the desire for liberation. И какие же это желания? Это желание гьяны, желание освобождения. Oh, we have the right translation. Okay, I'll just read it. When first class devotional service develops, one must be devoid of all material desires. Когда первоклассное преданное служение развивается, человек должен быть свободен от всех материальных желаний. Knowledge obtained by monistic philosophy and fruitive action. Свободным от знаний, приобретенных посредством монистической философии и деятельности ради плодов. The devotee must constantly serve Krishna favorably as Krishna desires. Преданный должен постоянно служить Кришне, так как Кришна того желает. Krishna. You have to serve. What's that? Slojenya Krishna. Yes. Right? Yes. Slojenya. Yeah. Служение. Служение. Кришне. Slojenya Krishna. Krishna. Prabhupada. Prabhupada. You can, when you say Sanskrit words, you don't have to pronounce them with a Russian. You can just pronounce them like Sanskrit. Махарадж говорит, что когда я произношу санскритские слова, то можно стараться убрать русский акцент. Yeah, why not? Okay, so let's go back to the Sanskrit. It says anukulyena. That means favorable. Вернемся к санскриту. Анукулена означает благоприятный. And before that, it says that if you have desire for material enjoyment, desire to become one with Krishna, then anavritam, it covers your bhakti. Or your bhakti is covered by those things. В предыдущей строчке говорится, что если у вас есть желание материальных наслаждений или желание слиться с Кришной, то это покрывает, анавритам покрывает ваши бхакти. So this verse is describing pure devotional service. Так что этот стих, он описывает чистое преданное служение. Then you serve Krishna for his pleasure. Что вы служите Кришне ради его удовольствия. It's so simple. Это так просто. Just do it. Просто сделайте это. Why can't we do it? It's so simple. Почему мы не можем так сделать? Это же так просто. You try to satisfy Krishna's senses instead of your own. What could be, that's the philosophy in a nutshell. Выжимка философии заключается в том, что мы должны стараться удовлетворить чувства Кришны вместо своих чувств. And that's the verse that explains. That's pure bhakti. That's what it is. That's all you need to be a pure devotee. И это шлока, которое объясняет это. Вот что такое чистая бхакти, вот что нужно, чтобы стать чистым преданным. I think the Mayapur weather has blown over to Florida. It's quite warm here now. Кажется, что майяпурская погода прилетела во Флориду. Здесь сейчас достаточно жарко. There's a beautiful verse. I'll read you a beautiful verse. Есть прекрасный, красивый стих. Я вам его зачитаю. And we'll take some questions in maybe 5-10 minutes. И мы перейдем к вопросу, может быть, через 5 или 10 минут. You may have not recognized this verse, but I think you may have heard the concept. Возможно, вы не узнаете саму шлоку, но, скорее всего, вы слышали эту концепцию, идею. Virachaya mai dandam dina bando dhayam va gatir ihana bhavataha kaschid anya mamashti nipatatu shatakotir nirmalam va navambas tarapi kila payoda stuyate chattakena. O Lord of the poor. Господь бедных, несчастных. I'll put it up in the chat. Сейчас я скину в чат на английском. Chat is easier than a whiteboard, right?
O Lord of the poor, do what you like with me. Give me your mercy or punishment. But in this world, I have none to look to except your lordship. О Господь падших, или, ну, здесь написано бедных, делай то, что хочешь со мной. Дай мне либо милость, либо наказание, но в этом мире у меня нет никого, кому The, cha- стремиться, кроме кроме тебя. the Chataka bird always prays for the cloud, regardless of whether it showers rain or throws a thunderbolt. Птица Чатака всегда молит об облаке, независимо от того, прольет ли оно дождь или из него выйдет молния. The Chataka is a thunderbird, Чатака — это птица грома. and it is said, and apparently it's true, that this thunderbird will not take water from anywhere but the sky. It just has its head up, and there could be water on the ground. It won't take it. It only takes it from the cloud. Must have been like into ecology in its last life or something. Only pure water. Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что эта птица не может пить никакую другую воду, кроме как дождевой, пока падает дождь. Она может пить только находясь в небе, когда идет дождь. Возможно, она в прошлой жизни была каким-то борцом за экологию. So a devotee only looks to Krishna for mercy. Even if Krishna sends a thunderbolt, he still only looks to Krishna for mercy. И преданный, он обращается только к Кришне. Независимо от того, пошлет ли Кришна милость или молнию, он всегда смотрит только на Кришну. Yeah. In other words, I only have your shelter. Другими словами, здесь имеется в виду, у меня есть только твое прибежище, прибежище только у тебя. Yeah. I think most of you know the story that there were three brothers, Rupa, Sanatan, and Anupam. Я думаю, большинство из вас знают историю о том, что было три брата Рупа, Санатана и Анупам. And Rupa and Sanatan were so qualified that the government hired them, or the like king or majesty, I guess you call him a king, he forced them to work for him as prime ministers, as his ministers. И вы, наверное, знаете историю о том, что Рупа и Санатана были настолько образованными и квалифицированными, что мусульманский правитель в те времена, можно сказать, вынудил их работать на него. And so the way the caste system works is that they were born in like very high quality Brahmin family, but Indians know this. Traditionally, the way the caste system works is if you associate with a lower caste, then your caste gets degraded, you get demoted. Is that right, Srujan? Your caste gets demoted, something like that. I don't know if your caste ever goes up. I think it just goes down. I don't know if it can go any higher, but it gets demoted. And so because they associated with Muslims, they were now considered Muslims. И, как мы говорили раньше, они были рождены в очень высокочтимой браманской семье. Но поскольку они служили в правительстве мусульман, общались с мусульманами, можно сказать, что их каста сдвинулась вниз, потому что так устроена кастовая система в Индии. Если ты общаешься с представителями низшей касты, ты также считаешься представителем этой низшей касты. And they took on Muslim names. И они также приняли мусульманские имена. Amazing, huh? Удивительно, не так ли? Of course, Lord Chaitanya likes to arrange his Leela in a way that people who are Muslims become like the greatest devotees, or at least, seem to be Muslims. Но Господь Чайтанья любит так устраивать свои лилы таким образом, что люди, которые являлись мусульманами, потом становились величайшими преданными, или, по крайней мере, те, кто просто казались мусульманами. So they did that service until they were a little older, and then they retired, and Lord Chaitanya just told them,
write books, and excavate all the places in Vrindavan. So he retired and he moved to Vrindavan, and that's where he stayed. И они выполняли эту работу до определенного времени, потом они оставили ее, когда Господь Чайтанья сказал им, и вот Рупа Госвами, он оставил свою работу и переехал во Вриндаван. I think there are questions. Я думаю, что у нас есть вопросы. Hare Krishna. Okay. So I'm going to go back to the beginning. Сейчас промотаю чат в начало. One question from Carol Flores. A question that doesn't really relate. Maybe, I guess this is from maybe Anuradha. You could send me that question on my WhatsApp and I'll answer it and you could send it to, I guess it's this later. And then he can send it to Carol. Is that possible? Вопрос от Кэрол, кажется, что он никак не связан с сегодняшней темой, так что, возможно, Анурадха может мне потом записать сообщение, я в WhatsApp отвечу на него голосовым. It sounds funny to say, what do you think of devotees preaching hatred? I didn't think devotees preach hatred. So are they actually devotees if they're preaching hatred? That would be my first question. Потому что вопрос звучит так: что вы думаете о так называемых преданных, которые проповедуют ненависть и разделенность? Ну, мой вопрос был бы в таком случае, точно ли это преданные, потому что преданные такого не проповедуют. Oh, yes, Prabhu, they have Tilak and Kuntimala, they're devotees. Да, Прабху, но у них есть Тилака и Кантималы, так что они преданные. And Bhaktivinoda Thakur said, there's a lot of people wearing Tilak and Kuntimala who are not devotees. They just look like they are. И Бхактивинода Такур, он говорил, что есть много людей, которые носят Тилаку и Кантималы, и они выглядят как преданные, но это не преданные. Yeah, of course, now you're going to go around and investigating everyone in your temple to see who's really a devotee and who isn't. Now, don't do that. И, конечно, сейчас вы пойдете в свой храм и будете там проводить расследование, кто же является преданным, а кто нет. Но нет, не делайте так, пожалуйста. Yesterday, or the day before, I was quoting this saying, pride comes before a fall. And I said, pride is a fall. It doesn't come before it. It actually is a fall already. На днях лекции я приводила эту цитату, в которой говорится, что гордость, гордыня предшествует падению. И я объясняла, что на самом деле гордыня — это уже падение. Она не предшествует падению, она сама по себе уже падение. I guess I'm answering the question. So, кажется, я уже отвечаю на вопрос. I'll give a more generous explanation rather than they're not devotees. And Bhagavatam says that you can do devotional service, but be influenced by tamagun, and anger and hatred is tamagun. So you're doing devotional service in tamagun. That doesn't really help you that much. И я приведу также другое объяснение, более такое доброе. Бхагаватам говорит о том, что можно практиковать преданное служение, при этом находиться под влиянием тамагуны и всех этих качеств злости и ненависти. I think I have written an article on Ritvik. Maybe Anuradha, you could find it on my website and send it to Carol. И в вопросе также упоминались ритвики, что мы думаем о ритвиках. И мне кажется, у меня есть статья на эту тему, так что Нурадха может найти ее и дать ссылку вот тому человеку, кто задавал вопрос. Shrujan is asking, is our constitutional position pre-decided from eternal time, or can we choose a form after becoming a pure devotee? And the answer is yes and yes. И Шуруджан задает вопрос: наше конституционное положение, оно уже предрешено, исходя из начала вечности, или мы можем выбирать форму после того, как мы стали чистым преданным? И ответ — да и да. One devotee asked Prabhupada some question about his eternal form. We call it Swarup. Один преданный спросил у Прабхупады о его вечной форме, сварупе. Prabhupada said, right now your Swarup is eating, sleeping, mating, and defending, so don't worry about this.
И Прабхупада ответил ему: сейчас, на данный момент, твоя сварупа — это есть спать, совокупляться и защищаться, так что не переживай сейчас об этом. Eating is a problem. Sleeping is a problem. Mating is a problem. But defending is probably the biggest problem. Есть эта проблема, спать — это проблема, совокупляться — это проблема, но, наверное, защищаться — это самая большая проблема. Sure, John, you did something wrong. You can't tell me I did something wrong. You know, who are you to tell me you do things wrong? You know, defending is like, you know, all pervasive, right? Шуруджан, ты сделал вот это вот неправильно. Кто ты такой, чтобы мне говорить, что я сделал только неправильно? Я все нормально сделал. И вот такие вот, такое поведение, оно повсюду, не так ли? Prabhupada said collecting a lot of money is also part of defending. Прабхупада сказал, накопительство денег в больших количествах — это также является формой самозащиты. So Gaudiya Vaishnavas generally aspire to become either gopis, or generally aspire to become gopis, or to go into Madhurya Rasa or Sakya Rasa. And if you follow Radha, you go into Madhurya, and those who go into Sakya follow Balaram. И Гаудия Вайшнавы, они обычно стремятся стать гопи или развить Мадхурья расу. И они следуют Радарани. Кто-то стремится развить Сакья расу, они следуют Балараме. So, Srujan, you may be in Madhurya Ras, but this coming weekend, your rasa might change because it's Balaram's appearance day, and you might get influenced. So maybe you shouldn't go out that day. Так что, Шуруджан, возможно, ты в Мадхурья расе, но в эти выходные твоя раса может измениться, потому что это день явления Баларамы, и это, возможно, на тебя как-то повлияет, так что, может быть, лучше никуда не выходить из дома. So Prabhupada generally said your rasa is fixed, but in other places he said you can, you know, change it if you want. Обычно Прабхупада говорил, что раса, она зафиксирована одна навсегда, но в некоторых местах он также упоминал о том, что расу можно изменить, это не проблема. Yeah, I guess Krishna has a return policy. You try one rasa on, if you don't like it, you can return it and try another one. Наверное, у Кришны есть хорошая политика возврата. Вы попробовали одну расу, не понравилось, вернули, обменяли на другую. I mean, like you worried, you know, I might end up in the spiritual world in the wrong rasa. Like eternally, I'm in the wrong rasa. I'll go crazy. Возможно, кто-то переживает, что вдруг я окажусь в духовном мире в неправильной расе, навечно в неправильной расе, я ж с ума сойду. You choose to be a coward boy, and then you get to the spiritual world, and you're like, oh, I made a huge mistake. I'm eternally a coward boy. I want to be in Madhurya Rasa. Like, I'm going crazy. No, it's not like that. Вы выбрали быть пастушком в расе пастушка, и вот вы в духовном мире осознаете: о боже, вечно в этой расе, нет, мне это не подходит, я на самом деле хочу Мадхурья расу. Да нет, так не будет. Then you have the devotees who are like indecisive, so they can't decide what rasa they're in. I just can't decide. I don't know which one. Well, don't worry, it'll be revealed. А есть преданные, которые не могут решить, в которой они расе, они постоянно об этом думают и переживают. Не переживайте, вам все откроется со временем. Yeah, we're staying up at night worrying about what rasa we're in, and then we wake up at 6 in the morning and miss Mangalarti. So, you know, that's our problem, right? Если мы не спим по ночам, думая о том, в какой мы расе, потом просыпаемся в 6 и пропускаем Мангаларити, то это наша проблема, не так ли? Prabhu, why did you miss Mangalarti? Well, I was staying up late last night worrying about my rasa, trying to decide what it is. Yeah, no, we don't want to go there. Прабху, почему вы пропустили Мангаларити? Ну, я вчера всю ночь не спал, очень поздно лег спать, потому что переживал, думал, в какой же расе я нахожусь. It looks like there's a question in Russian. From Igor? You see it? It's the last one from Igor, yeah. Yes. Харе Кришна, дорогой Махатма Прабху, пожалуйста, примите мои поклоны, поделитесь, пожалуйста, своим пониманием того, когда мы можем приступать к изучению книг Шрилы Рупы и Рагуната Госвами, какой квалификацией мы должны обладать внешне и внутренне. Спасибо. Hare Krishna, dear Mahatma Prabhu, please accept my obeisances. Could you please share your understanding when we should start studying the books of Srila Rupa and Raghunatha Goswamis? What qualification internally and externally should one possess? Study nectar of instruction, nectar of devotion. Only qualification is you know how to read.
Единственная квалификация для изучения нектара наставлений, нектара преданности — это умение читать. Prabhupada let us read the whole Nectar Devotion, and he told us to keep reading it. And when it came out, I'd been a devotee 8 months. Прабхупада, он дал нам читать нектар преданности, сразу как он появился в доступе. Я думаю, на тот момент я пробыл преданным 8 месяцев. So the idea is reading it gives you the qualification to read it. That's kind of the idea. И он также говорил нам читать это повторно. И идея заключается в том, что повторное чтение дает вам квалификацию читать это. And so all the books that Prabhupada gave us, you can read any of them anytime. Chaitanya Charitamrita, generally you wait to after you read Bhagavatam. Все книги, которые нам дал Прабхупада, вы можете читать их в любое время, сколько захотите. Но обычно считается, что читание Чаритамриту надо подождать с ней до того, как вы прочитаете Шримад Бхагаватам. And if you want to get a summary of the Chaitanya Charitamrita for now, that's teachings of Lord Chaitanya. Если вы хотите вкратце понять, о чем там речь, вы можете прочитать учение Господа Чайтаньи. And really, if you're hearing from a qualified teacher, then any book is fine, because the teacher will explain it according to the ability of the audience to understand it. И если вы слушаете квалифицированного учителя, то вы можете читать любую книгу, потому что он объяснит ее своим слушателям в соответствии с уровнем понимания его слушателей. That's a general statement, although there may be some classes which are specifically for more knowledgeable devotees. But generally, if you hear from a devotee, he'll explain any book in a way you can understand. Общее понимание, оно таково, что если вы слушаете продвинутого преданного, он объяснит вам любую книгу таким образом, чтобы вы могли ее понять. Но, конечно, бывают какие-то лекции для более, так сказать, обученных преданных, которые знают больше. Now you can see that picture better. Right? Сейчас картину видно лучше, не так ли? Gopkumar, my favorite picture. Must mean I'm a cowherd boy, right? Гоп-Кумар возвращается в духовный Yeah, мир. I Это моя like- любимая картина. Возможно, это having- значит, что я пастушок, не так ли? Shurjan, I'm having this like neurotic experience. I can't decide if I'm a gopi or a cowherd boy. Шуруджан, у меня вот сейчас тоже такие нервные переживания. Не могу решить, пастушок я или гопи. Just life is tough, I tell you. Такова жизнь, непростая. But somehow or other, I like that picture. And I think cowherd boys are having a good time. So I have an inclination. Но так или иначе, мне очень нравится эта картина, и мне кажется, что пастушкам, в принципе, очень весело живется, поэтому я Then как-то... I was wondering this morning, I go, well, maybe it's because I'm afraid of women. So I don't want to be one. Сегодня утром я задавался вопросом, ну, может, это потому, что я женщин боюсь, что я не хочу становиться одной из них. Hare Krishna. So we have any more questions? Есть ли у нас еще вопросы? I have to check, Guru Maharaj. Any from Facebook? Yeah. Just a second. You know, there's a story, Rupa Goswami, he had written a verse and he left that verse on his hut where he lived. And Mahaprabhu saw the verse because Rupa Goswami had left. Guru Maharaj, I don't see any questions on Facebook, Okay. and because I was checking it, Okay. I missed Okay. what you said. Rupa Goswami wrote a verse and it amazed Mahaprabhu. Рупа Госвами написал один стих, и он поразил Махапрабху, Because it described Lord Chaitanya's heart, his mood, his nature. потому что этот стих он описывал природу, сердце, настроение Господа Чайтаньи. And Lord Chaitanya was with Swarup Damodar, and he said to Swarup Damodar, he said, how is it possible Rupa Goswami could understand this? This is like, I'm the only one who understands this. This is like confidential, but he understood it. How is that possible? И Господь Чайтанья, он был тогда со Сварупой Дамодарой
Дамадаром, и он сказал ему, как это возможно, как Рупа понимает это, то, что происходит у меня в сердце, только я это понимаю, а он это так подробно описал. And Sri Damodar said, because you gave him your mercy, that's why he understands. И Сварупа Дамадар ответил, потому что ты дал ему свою милость, вот почему он это все And he, понимает. and he said, whoever you give your mercy to can understand you. И он добавил, те, кому ты даешь свою милость, они могут понять тебя. So here is, the most confidential devotee, the leader of the Vaishnavas. And of course he understands Lord Chaitanya. И вот Рупа — это самый близкий, преданный лидер вайшнавов. Конечно, он понимает Господа Чайтанью. I want to go back to Igor's question. You look at how Prabhupada gave us Krishna. He just gave us everything right away, like no qualification, just like here, become qualified by the process and just take advantage of it all. Возвращаясь к вопросу Игоря, посмотрите, как Прабхупада дал нам Кришну. Он просто дал нам его, он дал нам сразу все. Берите, становитесь квалифицированными по мере самой практики, по мере самого процесса. So he gave us Krishna book, 1970, August, it came out. В августе 70-го года он дал нам Кришна Бук. We had no idea who Krishna was. We didn't know because we didn't have the 10th canto. У нас вообще не было никакого представления, кто такой Кришна. Мы не знали, потому что у нас не было 10-й песни Бхагаватам. Could you imagine? The Krishna book was the first time we, heard these leelas. I mean, we may have heard a few, but in a class, but it was basically the first time we heard about Krishna. What qualification do we have? Можете представить, Кришна Бук — это было первые разы, когда мы услышали об этих лилах. Возможно, мы некоторые из них немного слышали на лекциях до этого, но в целом это был первый раз, когда мы узнали, кто такой Кришна. У нас не было никакой квалификации. It's time for a quiz, Igor. What qualifications do hippies have to be Krishna conscious? Игорь, время для опросника. Какая квалификация была у хиппи для того, чтобы быть сознающими Кришну? Was it all the LSD they took? Она заключалась в количестве ЛСД, которые они приняли? Was it all the Mayavad books they read? Или все книги Майявади, которые они прочитали? Was it all the illicit sex they had? Было ли это все количество незаконного секса, которым они позанимались? I don't think so. Я не думаю так. Maybe indirectly, it pushed them to become devotees. Может быть, не напрямую, косвенно это подтолкнуло их к тому, чтобы стать преданными. But those are not traditional qualifications to take up bhakti. Но это не является традиционной квалификацией для принятия пути бхакти. And Prabhupada gave it to us, and then he published Bhagavatam. He said, go out on the street and sell these Bhagavatams to anybody. Okay. И Прабхупада дал нам это все, и потом был напечатан Бхагаватам, и он сказал нам, выходите на улицу и распространяйте Бхагаватам всем. And then they printed Chaitanya Charitamrita, and we said, Prabhupada, are we supposed to distribute these books? Yeah, give them, distribute them. Okay. И потом напечатали Чайтанья Чаритамриту, и мы спрашивали Прабхупада, нам эту книгу тоже распространять? И Прабхупада, говорит, да, идите распространяйте, и мы такие, хорошо. So if you're following principles, chanting your rounds, and you're hearing Shastra from the right person, then that's your qualification, that you're willing to hear it submissively. That's your qualification. Если вы следуете принципам, воспеваете 16 кругов, слушаете правильных личностей, то это ваша квалификация, вы можете читать эти книги. И ваше желание слышать об этом, это также ваша квалификация, если вы жадно этого хотите. Qualificacia? Квалификация. Qualificacia? Yes. Sounds kind of Italian to me. Qualificacia. Звучит по-итальянски. Qualificacia for Krishna consciousness. Звучит как-то по-итальянски для меня. Hare Krishna. So
The real answer to your question, Igor, is take advantage. И настоящим ответом на этот вопрос является воспользуйтесь этой возможностью. What's the qualification to eat? The qualification to eat is to have an appetite. Какова квалификация для того, чтобы принимать пищу? Наличие аппетита. Your qualification to study Prabhupada's books is your appetite. That's it. И ваша квалификация для изучения книг Прабхупады – это ваш аппетит к этому. Вот If и you're все. sincere and honest, you'll be able to digest it. Если вы искренне и честные, то вы сможете переварить это. And if you want to deceive yourself, then you'll read Prabhupada's books and you'll rationalize it or come up with crazy philosophy. That's another thing. А если вы хотите обмануть себя, то вы прочитаете книги Прабхупады и как-то будете слишком умствовать над ними или создадите свою собственную философию. Is that okay? Нормальный ответ? You hear from the right person, you get the right knowledge, and you have to be the right person who's hearing also. Если вы слушаете правильную личность, то вы получите правильное знание, но вы также должны быть правильным слушателем, правильным человеком, чтобы слышать. Hare Krishna. As Rupa Goswami was Manjari, he decided to live at Radhakund. Everybody, all the devotees want to live at Radhakund. But yeah, that could be also. Why not? Вопрос в чате. Поскольку Рупа Госвами был манджари, поэтому он решил жить на Радакунде. Все преданные хотят жить на Радакунде. Но, возможно, yes, Guru Maharaj. As long as Shrudan doesn't decide to live in Radhakund, where everything's good. Пока Шруджан сам не решит жить на Радакунде, все в порядке. Yeah. Prabhupada said, if you commit illicit sex in Vrindavan, then you'll come back as like a hog or a dog or a monkey, and then you'll roll because you want to have sex, and that you can have sex in Vrindavan as an animal, and you'll roll in the dirt because you're an animal and you'll get purified. Прабхупада говорил о том, что если кто-то занимается незаконным сексом во Вриндаване, то потом в следующей жизни он рождается либо свиньей, либо собакой, либо обезьяной, потому что в этих формах жизни он может продолжить заниматься этим же во Вриндаване и кататься там в грязи. И он будет очищаться, потому что он во Вриндаване, катаясь в грязи там. Gauramani, you can do whatever you have to do. I'm just going to keep talking till I see the live Facebook sign. And then I'll go silent because I'll be like shocked. I have to say something. Guru Maharaj, I have to finish this stream so that Gauramani can start another one. Okay. All right, why don't you finish the stream and I'll finish the other half of what I wanted to say. So I should finish? I didn't get it. Finish because it's late, yeah. Я заканчиваю трансляцию. Сейчас. Его милость Махатма Прабху Ки. Jai. Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. So you can all stay, and she'll just